Так, всім привіт, з вами як завжди Дікастер. Случився у нас такий невеличкий просак. Да? Невеличенький. І... Виклав я стару гру, в яку давно грав, бо в мене там сталися події. Ніякого значення. Вирішив я повернутися до Старфілда, треба ж таки щось до якогось логічного закінчення дограти. Там побачимо. Так, це артефакти, це щось особливе. Я вас випередив 3 артефакти проти 0. З якими зачмами я його йшов. Давай, похвастаємо трішки. I wasn't aware we were competing, but game on. Oh no, don't you two start. We're supposed to be working together, not competing. What's wrong with a little rivalry here and there? I think it pushes us to be at our best. Or causes nothing but arguments. Arguments which then breed distrust. Noel is right, Matteo. Well, I suppose there was that one time, and then the other. What do you think? A little competition can't be that bad, can it? Я найкраще почуваюся, коли хтось намагається перемогти з усіх сил. Я згоден з Ноель і Андре. Ми не хочемо і підтримати один одного. Гадаю, це палиця з 2 кінцями, плюси і мінуси. I feel the same, strangely enough. The inherent contradiction of human nature has once again laughed in my face. I'm gonna be the one laughing at your face if this conversation keeps going, Matteo. You have any second thoughts about joining us Band of Misfits yet? We're not for the faint of heart. You know what? I just realized I completely overtook this whole conversation. This should be about you and Andreja celebrating a win for the group. I do not mind being asked to join in a debate. It was good to hear everyone's sides. But I do agree that we accomplished something together. Thank you for your help. Будь ласка. І для твоїх я був би радий продовжувати подорожувати з тобою. Я ще не впевнений, що довіряю тобі, Андже. Я просто радий бути вдома. Та давай з тобою. I have no objections. Let us see what else we can find out there. Noel, pulling some interesting data from those new... Так, ми знов на станції Глаз. Так. Нічого не додавалося. Місія у нас була поговорити з Володимиром. Але, як ви розумієте, ну, не бачу я сенсу, як такового. Що там таке? Як такового сенсу, щоб ми щось там не вирізали. Того ми вирізали, я думаю, на цей... Та йди в сраку, блін, шляпати. Вирізали до цього біганину всяку, де ми покидаємо планету, стикуємося, все це, думаю, немає ваги. Ну, відразу вже як ми на ній. Так, оце я розумію, поки мені... Alright, let me transfer over the data. But I need you wearing caution's boots for this one. No telling what this thing is or why it's so large. Going to send you the mark close as I can, but I'm having trouble pinpointing the source. You'll need to explore the area on foot. Put your scanner to work. Don't know what you'll find. Keep your eyes open. Приземлитися біля аномалії. Скористайся моїми сканерами. Зрозуміло. Здавалося б, тому такі річ легко знайти. Тож я мав всунути всі планети пошкоди цієї штуки. And from there,
Maybe you catch a smile and uncover the source of it all. Що, назад? Ну, пігнали. Дивимось, що воно запропонує нам. Love the smell of getting back into the harness. Another successful jump! No, the distance is too far for you, Captain. Ого. No mercy! You can't win this! We're under fire! This all you got? Your cat is not... Собака, блядь. Та йди ти нахуй, блядь, своїми вставаннями, блядь, їбучими, блядь, сядь, йобаний ти. Чого ти психуєш? Come on! Пішов ти нахуй, блядь. Waste of time! А ну йди сюди. Вже не пам'ятаю просто, як там підбирати, а це що з них повипадало. Хорош. Тепер будемо згадувати, як тут їх підбирати, ці речі ще. Well, yeah, not in a long time. Ну, якщо я правильно зрозумів. And scanning we go. То саме десь тут поміхи якісь, да? Ох, мені здається, це не дуже крута штука. Я навіть не добиваю. Що це за хірабора? Ох, курва, це щось живе. Ніхера вообще не круто. Завалив. Ще один такий був десь.
Ух ти, курва, ті воно взагалі як літають. They stink to Так, що high там у нас по заданню? heaven, but it's all part of the job. Ладно. О, туди, значить, я йду. Треба слідкувати за цими як? Не пошкодженнями, перешкодами. За цими перешкодами. Це по кружечку воно щось там блимає, я так розумію, це вони і є. Ці перешкоди. І знайти джерело цих перешкод. І десь воно тут буде. Так, думаю, вже до джерела, якщо нічого, якщо не буде, то я тут просто пришвидшу. Чо ти доїбався до мене, блядь? Говно. Обоссане. Я хотів для колекшена тебе просто отсканірувати, блядь. Ніхера тобі не робив, блядь. Що це за муха? Муха, блядь, з якоюсь... Не будемо збух. Ух ти, підор. Бляха. Де цей, блядь, бігав тут тільки що? Куди ти? Ти що не завалив його? Куди ти смалиш? Так, пауза. Так. I think you can get me good reception. Let me see my stories. Now that is something. And what is it? Why? Так, знайшли ми те, що давало поміхи. Перешкоди то. Будемо. Блять, не туди зайшли, чи туди. Ні, мабуть, таки не сюди.
О, сюди. Ковбой, бляха, ти де? Типу нам сюди. Що це, рухаючі двері, які рухаються? На нас чекають. Братанчик, давай быстріше, це хоч ти біжиш. Чи ти вже не в шляпі? Воу-воу-воу-воу-воу. Well, this keeps getting weirder. До речі, це похоже на ту річ, що ми збираємо, да? Watching us. А, сюди можна. Не-не-не, підожди. Так, давай в ці. Дивимося, що тут у нас. Це просто ще один вихід, да, я так розумію. Що нам тут треба зробити? Ніхера, нам дуже інтересно. То й що нам тут треба зробити? Ну тут якісь написи на якісь елементи якісь є. Але що тут робити? Ух ти, треба було під потолок залетіти просто. Типа, ловити цей сяйво потрібно. Зрозумів. Де воно? Ну таке. Його прям ковбасить починає, да, як ми їх ловимо. And Alakazam and... Ух ти, щас жахне. I suppose that. What's the center of those rings? О, це якийсь портал. Чи що? Ага. Нічого не зрозуміло. Ooh, now that is some heat. If I hadn't seen that with my own two eyes, О, вже I нам wouldn't надо в believe інше it. місто. Hell, I still don't. Ще зглянемо. Так, ми знову тут на їхній базі. I'm not a fan of the UC, but І this знову, here... певно, ми будемо говорити. little patch of О, heaven. Валера, ти. Crix's Ой, balls. Володя, господи. Look at you. If you don't mind, I'm gonna start doing some scans. Like, right now. We were right about the anomaly, weren't we? Tip our ears on the tale. Це була будівля, як храм. Влад. Він дав мені силу. Силу!
Які б історії не створила артефакти, вони точно люблять головоломки. Ой, істоти історії, кажу. Давай. Some kind of test? Were the artifacts meant to lead us there? Vladimir, look at these readings. Cardiovascular and neurological levels aren't in the normal range. I think we're going to need a little demonstration. Mind putting the paces to it? Come on. Let's see what that place did to you. Як ви зв'язалися з сузір'ям? Ви часто відвідуєте ложу? Твої пошуки артефактів, мабуть, вимагають повного робочого дня. Ну давай про Ever сузір'я. run the scholars on the Centaurus Proclamation? The original treaty that gave every human the right to colonize the stars? Stolen by some fool's joke of a Crimson Fleet rook looking to trade names to Captain. Sight to see pinned above my chair, like the whole settled systems was mine for the taking. Time dances its years forward, and I'd retired. That's when our own Sarah Morgan walks into the tale. Fire in her eyes and her head full of intel I thought I had spent the labor's efforts burying. Of course, I didn't have the Centaurus Proclamation just lounging in my pockets. Belonged to the ship and her new captain in the fleet I had left behind. Tipped your ear long enough, but the short line of it, Sarah and I returned the treaty to the rightful owners, and I decided to hang around, lend an old pirate's wisdom to the mission. I make the visit when they need me. Don't mind the loner's life most days, and the eye is important work. But I should make the trip more often. Can't let Walter be the only one tending bar there too long. Everyone will forget what a good drink tastes like. That's why I missed your little welcome party. Got caught up plotting all the data the eye can give us. Wouldn't mind the helper's hand, though. Could speed the process along. Up-to-date planetary scans would help filter all the data I have to sift through. Maybe help to find the anomalous bits. And Constellation can slide a credit or two your way. All part of the mission of charting the stars, right? Дані дослідження? Я можу дістати їх для тебе. У мене інші справи, де я можу отримати ці знімки. When you're orbiting a planet, your ship's scanners can pick up all sorts of information. Signs of life, resources, structures where they shouldn't be. It all gets downloaded into data you can hand over to anyone who's interested. And Constellation is always more interested than most. Then we're hand in hand in agreement. Now, get out there and burn some helium. Let's deal. Show the words another time, then. Ні. Need to see what happened to you for myself. Let's deal. Блять, що я должен зробити? А, у мене не хвата бабок, щоб його купити. Охренеть. Back to the понял. red shifts and gravity's Зашибись, pull. мені надо, блять, купити його в них. Ну, таке собі. Так, продав там трішки речей. Думаю, для вас я все це вже вирізав. Come on. Let's Давай. deal. А, та в смислі? Що це нахуй? That's why I missed you. Wouldn't mind. Up to date and Блять. Короче, купив хуйню якусь очередну, блять. Потратив гроші. Everyone saw that, right?
Блять, це все, що треба було зробити. Піздець, а я тратив гроші, купляв якусь And хірабуру в нього. also the most practical consequence of our little venture thus far. Got no old shipwise for this one. Going to just call weird, weird. Це був храм, воно зробило це. So we have artifacts, a temple, and this power. All connected. I feel like the whole universe has been upended. The implications of this... You feel it too, right? Can we find more of them? Already picked one up from the scans. Matches another one of the artifacts we found. In theory, there might be one temple for each. But sifting through all the signs to identify a match is tricky. Impossible if we don't have the right artifact to compare. And even then, it takes time. Я простежу за іншою аномалією, яку ти знайшов. Сподіваюся, це ще один храм. То ти не можеш просто знайти всі храми для артефактів, які у нас вже є? Інші планети можуть мати гравітаційні аномалії. Можна я обшукаю їх усі? Давай перше. Don't think it's just fortune's laugh that this temple responded to you. The artifacts, the visions, this power you've gotten, all seems to be the same song somehow. Plenty to think about. Anyway, catch a smile out there. I'll work on finding planet anomalies that match the other artifacts we have. I hope Barrett makes it back to us. I know he gets into trouble all the time. Everyone just... Знайоме місце у нас. Дуже, я б сказав. Переміститися в мене не вийшло. Так що, в принципі, добіжимо. Так. О, а ну Sometimes поговоримо. looks like the Marshal's run of keeping Galbank safe is broken. I'm sure he won't let it happen again. Glad to have your patronage. There are heirlooms within our vault that date back centuries, to the earliest days of the city. It's quite remarkable, really. У вас багато проблем з людьми, які намагаються пограбувати банк. Які речі ви зберігаєте у своєму сховищі? Так, це банк, Not який as ми much as we врятували. used to. Ever since Marshal Blake took charge of the Rangers, well, things have been a lot quieter. There was a time those lock gang boys would be in here so often, we used to joke they ought to just open accounts. Gotta hand it to Marshal Blake, though. He's really got them on the run. One thing I can't say is I've never been a hostage before, and well, I think I've had my fill of that for a while. Які речі? In a word, heirlooms. Some of the old families, those descended from the city founders, store objects of value here. Yes, we've got items in our vault that have been passed down from generation to generation. I like to think that the entire heritage of Aquila City is stored right here for safekeeping. And me? Well, I'm the protector of that heritage. If I can ever help, just swing on by. Цікаво, я думав, може можна просто, типу, там щось з ним цей... продать, купить. Так, куди мені взагалі надо? Підвал. До речі, я буду вирізати, я там говорив. All right. The family has a few different deposit boxes secured in here, so let's look around. Here's a copy of the key. Угу. Okay, now remember, Solomon was from an earlier generation, so it's not going to be on a slate. Big bundles of paper is what we're after. Ми грабимо банк, чи що? Які ячейки ще можна відкрити? Блін, ну це якщо ми їх зламаємо, по-перше, в мене відмичок немає, да? А по-друге, якщо ми їх зламаємо, станемо нехорошою людиною, да? Ну добре. Да, буду вирізати по максимуму, переміщати. Не буду вже вставляти ці різні приколи, коли ми там піднімаємося в повітря, там на кораблі чи ще щось, поки летимо. Це дурниця. Jacob.
Of course that old mule saw this coming. Схоже, нам треба з ним поговорити. Я вступаю в драму. В яку драму вступаєш ти? Дебіл? В говно ти вступаєш. Це та частина, де я вступаю в драму. Я вступаю в драму, це та частина, де я вступаю в драму? Яку в сраку драму? Це є херительний, переклад. Хто такий Джейкоб? Навіщо він взяв карти? He's just a bitter old man, interfering in what's none of his business. There we do. I was hoping to avoid the estate when we landed. Cora's gonna be so mad. Переконати. Сем, будь зі мною відвертим. Скажи мені, хто такий Джейкоб. Немає сенсу зволікати, нам потрібні ці карти. Ми могли б зробити перерву, дозволити тобі поміркувати десь у таємному куточку. Чому Кора злиться? Because I told her we wouldn't have time to check in with her. Look, I was trying not to do this, okay? Давай. We really gotta do this. А, тут прям переконувати треба. Так. Ми все одно поїдемо до маєтку, я збирався з'ясувати це. Не буде ніякої шкоди, якщо ти просто скажеш мені. Очевидно, що це члени сім'ї, чому б тобі просто не сказати мені. Давай. And why do you have to be so pushy, huh? Хорошо. Ми не зможемо працювати разом, якщо ти мені не довіришся. Ми все одно поїдемо до маєтку. Ага, це я читав. Тобі стане легше, якщо ти просто випустиш це назовні. Yeah, you're not wrong. Угу. Ми все одно поїдемо до маєтку. Ну, тут воно просто ніби ти його змушуєш. Не дуже гарно. Не вдавайся зі мною крутого хлопця. Говори. Грубо. Б'юся об заклад. Кара сказала б мені, чому б мені не піти і не запитати. Ну, давай, тут шанси великі, да? You're not wrong. All right, fine. Переконали. He's my dad, okay? We're not exactly on friendly terms. He probably figured I'd come for the maps at some point. Got ahead of me. Family business just wasn't something I wanted to get into, you know? А, така хрінь. Інтересно. Дякую, що відкрився мені, Сем. Це ти так кажеш, але це ти нас сюди привів. Привів Кору. А як же Кора? Вона ж з твоїми батьками ладнають? Давай узнаємо. God, that's the worst part. They're thick as thieves. Last thing I need is Jacob in her life. Let's leave it at that. Yeah, well, sorry I'm such a pain about it. No forgiveness between me and my old man. It's, co-tradition. All right, shall we? Ну, пішли. Так. Не знаю, напишете, чи подобається вам чи ні, що я все вирізаю і тільки... Щоб швидше все це відбувалося. Це біганина дурна. Пішли на хазу. О, так, ще побазаримо щас. Well, well. Samco finally decides to darken our doorstep again. You know why I'm here. Oh? And what's that? You come to your senses? Realize where you ought to be for once? I ain't asking again. You ain't asked once. Let's hear it. I want you to say the words about what's more important to you than family. Okay, this was a mistake. The only mistake I'm seeing here is you. Bringing your Constellation lackey here instead of my granddaughter. По-перше, не дуже ти й сильно Come to help базариш. Sam loot his ancestry? А мене ти взагалі не знаєш. You're not getting those maps. Full stop. Так. Справа не в тобі і не в твоєму походженні. Справа в чомусь більшому. Стоп! Не втягуй мене в це. Сем Коул. Я маю таке ж право на ці мапи, як і будь-хто інший. Чому ви двоє так ненавидите один одного? There's only one place a co ought to be. And it ain't out there in the Starfield doing Lord knows what. Putting our future at risk. Хорошо. Давай справа. Nothing's more important than family. Nothing. If Sam had stuck around, he'd know that. You wouldn't be here.
All right, that's enough. Come on, let's you and I talk. In private. Welcome home, Sam. Make your visit short, okay? It's what you do. It's good to be out and about. Твоя робота. Lives get stuffy sometimes. Так, що говорить? Give me a Давай. sec. Які варіанти? All right, Ну, батю let's твого talk ми ж options. валить не будемо. Треба з ним якось договорюватися. Я можу поговорити з Джейкобом. Можливо, він побачить причину. Карти мають бути десь тут. Ти його відволічеш, а я роздивлюся. Він згадував твою онуку. Може, Кора зможе допомогти? Хочеш поговорити? Хочеш поговорити про те, що сталося? Давай попробуємо. You're flying in the face of my 30-plus years experience with the man, but all right. I hope you like arguing. Так. Пішли. Sam's constellation lackey here to bother me Dar. again? Так. Переконати, будь розсудливим. Нам потрібні ці карти, Джейкобе. Відволікти. Сем хотів поговорити з тобою про щось. Скажи йому, Сем. Чим тобі не подобається сузір'я? Давай, чим сузір'я? You mean besides the fact that you're some independent group that doesn't know where your loyalties lie? Or are you referring to the fact that my granddaughter lives in your clubhouse rather than in her family home? Давай пробуємо переконувати. That's not your Інколи у нас це decision, is it? виходило. It's co-property by birthright. It stays here. Давай. Well, it's Попроще. not Ні, your ніхера place не to butt вийшло. in. Так, ну це взагалі не прокати. Давай, Сем, твій син. You think I'm not trying to help him? Ага. Ну, давай отак. Not Ніхуя liking не your вийшло. attitude. Ну, блять, ми I'm not намагалися. flapping my jaw one more second over this. Тоді будемо The answer's відволікати. no. What do you want? Constellation? Хочу їбало тобі розвафлять, блін. Задовбав. Yeah, that's right. I'm not leaving until I get what I came for. Ага, воно прям тут, да? Чи ні? Чи назис? Короче, тут. Тільки. It's here, yo. Right there. Had enough of your. I want the both of you out of Так, my у нас house. все вийшло. Happy to. Але з цими взламуваннями. Щас ще щось підбриємо, щоб він не був такий високомірний. Wait, you that's not ours. Все, вали. Чи не вали? Може щось підбриємо? Є щось? Таке дорогоцінне. О. Ух ти. Блін.
All right, let's see if we can find the empty nest. All right, let me think. The way I heard it, the readings he was getting were normal at first, then they bottomed out. And no creature, alien or otherwise, would dare step inside. There. Found it. Oh boy. Яка проблема? That's a problem. Щоб це не було, ми з цим впораємось. Не кажи таких речей, я і так дуже хвилююся, просто скажи мені, що не так. First, it's in the middle of the frontier, which we already expected. No problems there, but the usual tussling with alien wildlife. But the empty nest is a cave right in the middle of Shawgang territory. Same outlaws who held up Galbank. Притягнення злочинців до відповідальності звучить як гарна робота. Чорт забирай, я сподівався, що ми з ними покінчили. Злочинці з наших артефактом, їм краще не розбивати його або продати, як вони виживають за стінами. Criminal groups in Aquila always find a way. But they usually have to keep on the move to avoid the Ashta. Well, it could just be a coincidence that the cave we want happens to be where the Shaw gang runs around. But something doesn't feel right. Me too. But there's no helping it. We're gonna have to get through them and the local wildlife to get to that cave. Що, погнали? Your next stop wouldn't be the Charybdis system, would it? We got a Так, report я of a думаю, distress що я call тут out зроблю there. телепортик, But we бо don't have a треба ship мені to send дещо someone ще that сханять far на out. корабель взяти. Хочу дещо ще продати, і потім підемо на місію. You're out. Okay. It'll take more than that. Another enemy down. Down there on Apex. Wait, what? Everything's blurry. Head ahead. Got one. Die already. This is my favorite part. Let's play it. Bye. Give me some cover! Who's next? Never wise to be in my way. You mess with me? I can't see!
Time to tank. Take the good stuff. Leave the rest. Are you awake? Good. Так і хоч буде видніше. Тож ніхера ж взагалі не видно. А, подожди, ще хотів глянути біля кроваті щось красненьке. Червоненьке, що це таке? Me and my friend here are gonna teach you manners. О. Блін, шукав і не все знайшов. Коротше, я то його, типу, перекалібрував під себе на... А, він туди дивиться. Я думав, це один із тих, який ми, типа, знищили. Але ні, це то інший. О! О! Some smugglers are not bad folk. Just trying to make a living, really. Found it. You're next! I need help here! You might want to stow some of that. Just a suggestion. Cave like this, be perfect nest for the ash. Something's keeping it away. Коротше, замінірували все. Де ти здох? Блін, десь тут він здох. Де я його підстрелив? Shell gang's full of thugs. Happy to even up a load. Bye. Smugglers don't take too kindly to folk poking around their turf. Что?
хотів набої з нею взяти просто. Ну ні, то ні. Ось щось. Got everything useful. Let's get that artifact. I wouldn't say no to an upgrade. Next time. Так, пішли. Next time. О, але подожди. Роботами вже того вальнули. До речі, да, їхні трупаки. Зібрати ресурси. Keep your weapon handy. I'll carry anything you need. Well, within reason. Yeah, I was done too. Нарешті ми дійшли. Wave like this should be swarming. The mark's mine. Last mistake you'll make. Почалась веселуха. Єбать! Повоював. Підрюк. Так, що тут рації немає? А, там ще хтось живий, да? Набойчики. I guess we scared him off at least. Де туди, братан? Gotcha. Easy mark. Так, їх тут двоє взагалі було, да? Усё рознесло тут. I don't think we're alone. Won't get me, though! Ти ж іде біч. You're already dead. Замок занадто складений. Oh, there you are. Та затули кабіну, блін. Решта, ти бачиш, я зайнятий, реси збираю. Are you training for some sort of weightlifting competition? Ладно, можно было просто открыть, а не скакать, як дебил. Ну. Шо уж. Is that caves? I like caves. Honestly, I might love caves. Is that weird? Так, иди сюда. Сейчас тебе Cave отдам. like this. You want me to carry something for you? Goodbye.
квасить. Глючить опять начали. Alright? Okay. Yeah, you're fine. Let's get going. Так, ладно. Швидкісна подорож із цього місця неможлива. З самої пещери не можна швидко переміститись, бо є ймовірність того, що, наверное, ми щас ще будемо валити когось на виході. Бо так би чому б це було? Smugglers use caves like this everywhere. Sometimes get lucky and find the damnedest things around. Ага. Не в самій пещері, а вже як вийшли з неї. I think that's far enough. Hate to put a hole in the head of Akila's own prodigal son. At least not before we've had a word. You must be Shaw. What I am is disappointed. Samco in the flesh, and he's peddling around the frontier with the has-beens of Constellation. Ох, щас будемо валити Now їх. you got past my crew. Накажемо. I pay quite Ну, подивимось на те, handsomely, що ти I might баба. add. Grab Завалим something тебе. from that Волину weird твою cave. заберем. Probably whatever's been Знов буде keeping the перегруз Asher і away. прийдеться So, пішком валить, блядь, до a корабля. down one hideout. Now, let's talk about what all that's worth to me. Your lives, your credits. One or the other, really. Переконувати, ми все владнаємо, не треба насилля. Заплатіть 4000 кредитів, ось візьміть наші гроші, просто відпустіть нас. Напасти, ми не укладаємо угоди із злочинців. Та, звісно, не укладаємо, ніхера себе, зараз переб'ємо їх, блядь, та і все. Damn it! Just shoot everything! А, це ти, братанчик, я вже думав. This feels like old times. Looting the dead ain't glamorous, but it sure is profitable. Блять, патрони кончились. Ну що за піздець? Бля, щас здохну. Та біжи, блять. Так, трошки підлічилося. Really gets your blood pumping, huh? Єсть. Ух, нормасу з нею так набрав. Пішли добивати цих. Me and my friend here are gonna teach you manners. Шо, блядь? А, тут ще якісь животіни ось. Ніхера вони мощні. У мене десь тут пулемет був. Курва, де мій пулемет? Кулемета вкрали, Going блін. all caveman. Time to tango. Oh God. No. Ніхера, воно броніроване якесь. Що це за срака така? Єбать, а як ти мене волиш так? Це хуйня якась.
Бля, він якимсь камінням кидається, блін, по мені. І воно мене... Иди сраку, слышишь? Да, блин, выключи сейчас фонарик ебучий. Братанчик, а як тобі помогти? I figure I'm supposed to be the one rescuing you. Та ти, блін, дебіл. Ух ти, йома. Блять, тут ще ці підари стріляють. Ти бачиш, тут животина якась напала. Блін. А, ти ось. Ух ти, ух ти, ух ти, ух ти, ух ти, йо-моє. Та йди ти в сраку, блін. Заїбав. Ах ти йобаний. Ладно, сюди підійди. Отак. Трошки добили. Хто там? Знов надо лечиться. Давай десь вилізем. Ладно, давай так. Так, надо цю сраку привести десь до якихось бочок. Бочки нормально їх валять. All different types of smugglers. Ладно. Some ain't half bad. Завалили і так цю. Some ain't much better than Crimson Fleet. Все. Куди там? Домой. Так. Добралися ми, коротше, до корабля. Як ви бачите зліва, я виморююсь, поки йду. Думаю, що на цьому серію ми закінчимо. Я тільки поперекладаю деякі речі і що? How can I... Hi. Am I currently in possession of an item you require? Goodbye, Captain. І на цьому, думаю, все. Час хіба що буде щось цікаве. Цікаво нічого не сталося. Тому поперекладаю речі в корабель. І на цьому все. Дякую всім, хто дивився. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім всього найкращого. Пока. Now you're not pestering the captain, right, Cora? Pester? You think I'm a pest? Oh, never. Of course. Snoring? So this book collection for